ko kuwoni ko meni manyana fora politiko manke kuma kensen foto politiko manke no halani ko foto politiko manke kadasi kudi politiko mude nga diamu nyoye kanyo hakilo yirwandi na bankudi ya barko to ali na bankudi ya nyanto la tanya to kan ali na bankudi ya sembo kanko ka purum besi den hanni mantar party kilik yalla mola nyan leftale jam moy betek hanni alimentar party kilik alla do ko mo mulet katu mota. There is no infiltration by those who insult, those who have no message. A person who insults has no message. An empty brain cannot change a country. We don't want those supporters who insult. If you do, you are not our supporter. Go and find another party. We are a party of thinkers, ready to challenge ideas in order to determine how our country will be able to eradicate poverty and tyranny. It's the poverty of our people that is in our minds and hearts. That's what's sickening us. That's what pricks us. When we see these women with their babies on their back under the hot sun in the street everywhere trying to sell to be able to have a day's meal. Well, I won't say that they've lost. Hang on a second. Like you PDOIS. Eh, dankal sa deret. Lifi sabali wa kenwo coffee. So hold on now. So I mean, I won't say that they've lost it, but they are almost losing it. So they need to do a lot of work to hold on to what they have and also add on. Of course, and we're typing everywhere else. And of course, I like it when Sabali said, you asked about PDOIS and then you asked about CA because we are more or less the like. I wouldn't mind for anybody to associate or compare me with PDOIS because of their track record. They're consistent, they're clean, they're patriotic. Exactly. So I am happy that you say that we are, and we wouldn't mind. We wouldn't mind. We wouldn't. If I have to party in this country, it will be PDOIS that my party will collate with. Supporter of DOI. I'm not a militant. I'm not a registered member, but I just believe in their philosophy. I believe that DOI has what it takes. They have shown us time and again. They've proven to us that they have what it takes to lead this country. Even at this point in time when we are all, I mean, we all can agree that there is a leadership gap in our country. There's pretty much not a leader, you know, in the country. DOI steps up in so many instances where leadership is needed. The only person we see stepping up is Halifa Saleh. And so I just like to say that this is God's way of showing us that we have a leader amongst us who is able to take this country to where we all would be proud of. This is God's way of demonstrating to us that we can do better. We can have a better leader. We can have somebody that can take this country to where we will all be proud. So, I mean, but so many people, when you talk to them about DOI and Halifa, and, you know, the first thing you hear people say is, oh, socialist party la. Yo, ana Gambia, ana socialism. Nyun bugomu socialism. Now, that needs to be debunked. DOI, in fact, from what I understand, reading their policies and going through their documents, they are a democratic socialist party. And you see, Gambians, we need to wake up to one thing. We cannot be gullible. We cannot let people tell us what socialism or what DOI is. Let us find out for ourselves. Let us do the digging ourselves. We are intelligent enough. We should be able to find out ourselves and make informed decisions. Now, this concept of socialism that our forefathers were told was what DOI was about, you know, during the Jawara era, you know,
they use the ignorance of the people, the lack of education of the people to tell them that, oh, DOI is a socialist party, and with socialism, nothing is yours, everything belongs to the state, and so even your wives you don't own. You're gonna be sharing your wives, and our forefathers kind of dreaded that, and that's concept, that lie that has been perpetuated for long kind of still sticks in the minds and in the hearts of so many Gambians, such that when you say socialism, even without thinking, they'll be like, oh no, lolu mom du pour Gambians doy bah nañ di Halifa Sallah mom opposition ci government bi mu rije ko lana say xam why am fan la honorable make na ko very clear dafa am nguur ñetti banxaas moo ko day yóbbu mooy executive bi ak legislative mooy defarkati luwaay yi ak judiciary bi léegi comme nu nga ko waxee rek not necessarily nga nekk ministre moo war a tax nga liggéey si nguur man foog naa liggéey député sax moo gën a am solo daan liggéey cabinet so foog kii jàppa fii su fekkee ne non lu ma laa wax mooy ne defarkati néegi député moo gën a diis man si liggéey réew ngir lifin executive bi because xam nga soo ko understandé mooy ne man honorable moo dafa feel ne foofu la moo gën a mën a amee impact man tey su ma xamee ne nekk ay cleaner laay gën a mën a defar liggéey si Gambia non ma ñëw rek dinaa nekk dat cleaner xam nga nekku nañ fa mën a nekk cabinet te xam naa ne honorable ñu am ko ñu bari ñoo xam ne understand naka la di dox fonctionner mu nekk si nekki député bi foofu la moo gën a amal Gambien njëriñ dan mu nekk cabinet cabinet bi Mr Sabally docteur yaa ngi wax moom perspective am xam nga ni danga reach level boo xam ne doo moomati sa boppa honorable Halifa Sallah belongs to the people he belongs to Serekunda Central he belongs to the Gambia su dee nit ñi di majority te man in my unqualified assessment of the anecdotal evidence foog naa ne ñu bari dañ préfère Halifa nekk waaw bi ko ñooñu noonu understand nooñu xam nga la mooy issue bi da nga war a understand mooy ne ñoo ñuy wax noonu xamuñ naka la nguur gi di doxee suñ ko xamoon non aral ma ñëw rek aral ma ñëw because xam nga man di person ki ma ko cabinet ok su demoon cabinet kama wala dara yow ban lan moo la uur ne Halifa su nekkoon cabinet jafe-jafe yu am te si cabinet bi du fa nekk. ba pare yan jafe-jafe sax ok léegi ma laaj la benn question léegi ma laaj la benn question. yan jafe-jafe moo fa nekk angum sa indi force. jafe-jafe xam nañ ne ñu ngi gis cabinet ministers ñu ngi criticize di président gis nañ ministre buñ daaxa. ban cabinet ministre moo criticize président. OJ last week ay yeneen xam nañ ne cabinet. ning lo ko min kanambe dol fanam fila nang do bele kala foni nga patil mu me bang ma ñëw si sa question bi lu ma xam si doy lu bari laa xam si doy doy mooy like noo ko waxee depuis 86 lañ ko form and bu ma dégloo honorable dafa mel ni doy ñoom seen strategy to start with is to educate which means ñoom ñu doon fogo canvassing for votes to educate because suñ understand African politics fekkee ne da nga choose to educate the population you'll have to forgo losing votes because ñun xam nañ Africa soo bëggee gain votes ban façon strategy nga use but then that's doy seen strategy but lu ma wax mooy ne doy mooy one of the political parties boo xam ne di nga mën a identify ne seen ideological leaning di nga xam ne c'est left wing party soo tekkee si political spectrum because of their programs and ñun ñëpp xam nañ ne left wing parties so understanding politics mooy parti yoo xam ne ñoom dañ dee fight for certain things equality moo ñëpp nekk benn fairness mooy comme réew mi nuñ koo tasaare ñëpp am ci fraternity ak yooyu noonu ak social justice mooy looy xam ne gap bi between ñu am ak ñu néewi doole bu mu yaatu noonu ba nga xam ne ñu am si réew mi comme alali réew mi yëpp nit ñu néew ñoo ko amee ñu si des ñëpp nekk ndóol so ñoom loolu la ñoo xeex boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi si réew mi fii soo feebaree di nga mën a dem si hôpital yi ñu faj la te doo fay dara te di nga am quality education ne xale yi by force da nga war a am ñëpp dañu war a jànga ak kenn warta di ka si extreme poverty ak yu bari mooy left wing government politics te gis nañ ne si parti yëpp yu nekk Gambia doy has been the most consistent in so far as promoting seen programme is concerned. Okay, thank you very much. Mr. Sabally.